Isso neo caer dizer que Stephen Curry, tenha elenco de apoio pedestre, mas esta esse tornando cada vez mais evidente que ele tem menos ajuda do que qualquer dos 9 times classificados acima de seus Warriors. Como Marcus Thompson do The Athletic aponta novo artigo, uma análise mais detalhada de classificação do Oeste sugere que cada uma das equipes que veio para os playoffs tem par de coestrelas suas fileiras. Embora os companheiros de chapa de Nikola Jokic e Shai Gilgeous-Alexander, Jamal Murray e Jalen Williams, respectivamente ainda não tenham feito parte dos times All-Star, sua projeção noite garante o status de coestrela. Thompson argumenta que os ex-All-Stars dos Warriors, Klay Thompson, Chris Paul e Andrew Wiggins, não estão mais projetando como uma segunda opção confiável. E Jonathan Kuminga, de 21 anos, como todo o potencial inexplorado do mundo, ainda não foi verdadeiramente despolquado. Isso é justo. Na NBA de hoje, você precisa de outro jogador com coragem e habilidade para assumir o controle dos jogos, punir os confrontos e prosperar como o superastro, escreve Thompson. Essa pessoa tem que ser capaz de marcar e fazer jogadas, contra uma boa defesa, em momentos de pressão. Você não pode ser legítimo na NBA de hoje, que tem tudo a ver com ataque potente, sem isso. Curry realmente está sozinho. Se houvesse uma estatística para provar isso, automatic on ex-lenco luz sobre a verdadeira disparidade de arremessos entre Curry e o resto de seus companheiros de equipe durante momentos de embriagem, 5 minutos finais de jogo. Aqui estão números mais reveladores, no curto período, nenhum dos Warriors além de Curry se aquece em profundidade, com Thompson arremessando 30%, Kuminga 32%, Wiggins 33% e Green 15%. Paul arremessa 40%, mas tenta menos de 3 no curto período. A projeção abaixo de media no quarto trimestre fez com que o Golden State perdesse 13 vantagens de 12 pontos nesta temporada. A equipe de Steve Kerr simplesmente não consegue fechar jogos. Apesar de todos esses desafios, Curry milagrosamente leva os Warriors a recorde de 19 a 18 jogos decadidos tempo de embriagem. Mas os Warriors deveriam conseguir ajuda para ele na próxima temporada. ChatGPT. Even as a 20-year NBA veteran, Jamal Crawford still believes the Warriors are hitting their stride in the playoffs. The Golden State Warriors season may be on a downward trend, with 6 losses in their last 9 games, undoing the good work of the previous months. Suddenly, the Warriors are merely struggling to reach the play-in tournament, having further lost control over the 10th spot after the Houston Rockets' victory on Monday. However, when you've won 4 championships in the last decade, there's a certain faith that isn't easily abandoned. NBA veteran Jamal Crawford believes that the Golden State Warriors still have a shot at making the playoffs this season. Despite their current position and form suggesting otherwise, some believe that the Warriors are still capable of an unlikely run. That's what happens when you have one of the greatest players of all time who is still capable of extraordinary feats. When asked last week if the Warriors have a legitimate playoff streak, former player Jamal Crawford suggested that Curry's presence alone makes them a dangerous proposition. As long as you have Curry, you always have a chance. No pun intended. They can be dangerous with the right matchup and the right magic. What I mean by magic is I'm not sure if anyone had them winning the last championship before the playoffs started. So, they've shown they can make those magical runs when it matters most. The problem with Crawford's statement is that Golden State was in a much better position to attack the playoffs in 2022 than they are now. The franchise had secured a postseason berth by this stage, winning 53 games and finishing as the 3rd seed in the Western Conference. That was a legitimate starting lineup from the get-go, starting the season with an 18-2 record in the first 20 games. This team seems to be merely scratching and clawing at its former glory, with the results reflecting that. Golden State itself believes it has what it takes, with Curry stating after Sunday's loss to the Minnesota Timberwolves that we still feel like we're capable of beating anyone. The Warriors have had moments where this statement rings true,
but the season has been long enough to prove they can't do it consistently. While Curry and Crawford may believe the team is still capable, the list of people with that mindset continues to shrink with each loss.